That was what happened yesterday. I must say the World Cup maze watu wanafunga mabao, classic goals, and you know in Luo Niang ni sugarcane, so that was a sweet goal and a sweet moment. So what can you say about the performance of Senegal? Goal. Senegal depending unatoka pande gani ya inchi. Yeah, police station. Nafikiri Senegal to me is the first African team to perform. It is the first African team to score a goal. Nafikiri well, okay. Najua mbona nasema yes. Na nafikiri ni timu ambayo ukiangalia kwa undani kabisa you'll realize that it's a team that iko na uwezo wa ku challenge for the World Cup kulingana na uwezo wa Africa, because it has some good players. Sadio Mane plays for Liverpool. Niang huyo amefunga bao, plays for Torino, is on loan from AC Milan. Kuna jamaa anaitwa Mbaye from Villarreal. So Kalidou Koulibaly from Napoli. So it's a team unaweza sema kwamba it's a team unaweza sema kwamba iko na squad ambayo inaweza challenge for the World Cup from an African perspective. Yes. Na naweza ongezea niseme hii timu ya Senegal, kumbuka ni timu ambayo imeenda pale na coach kutoka Senegal anaitwa Aliou Cisse, ambaye alicheza kwa World Cup ya 2002 ambapo walipiga timu ya France ambao walikuwa washindi katika FIFA World Cup 1998. Kwa hivyo nadhani timu ya Senegal wamekuja pale na grounds na roots zao, hawana wazungu kama kocha. Na ukiangalia mchezo jana, Sadio Mane sikumuona pale katika strike force, alicheza hadi nyuma, na Mame Diop ambaye anachezea Stoke City aliweza kusumbua defense ya timu ya Poland, na tukaona Niang na mchezaji ambaye anaitwa Ismail Sarr akicheza vizuri sana. Kwa hivyo nadhani timu ya Senegal ni timu ambayo Waafrika wengi walikuwa mengoja iende mbali, na wanasema kikombe inaweza kuwa yao. Ndio sasa nataka kianda, mbona umecheka? Kikombe inaweza kuwa yao. They can go far in this tournament, as far as the quarterfinals, like they did in 2002. They won their first game against the defending champions, that is France. Papa Bouba Diop. And Henry Camara, you remember what he did in the quarterfinals against Sweden. They were beaten by Turkey. I think Cisse becomes the first coach to win the first match in the World Cup as a coach and as a player. And after that game, he said that their religious belief and the togetherness in that squad is what gave them that victory yesterday. So heading into the second game, they have Poland and Colombia in the same group. Colombia is going to be a hard game for Senegal because some of the star players are going to be there. Yesterday we saw what Colombia could do against 11-man Japan. It was a sad evening for Colombia because they'd never lost against Japan. But the next game for Senegal, I think, is going to be against Colombia. Whichever opponent they're going to face, they have to win the second game. And according to me, I believe Senegal could make Africa proud. Not win the World Cup. They also be realistic. But they might not win the World Cup, but they will go far. Nini itafanya Senegal wasikuwe na, tunajua ni Kenyan syndrome, huyu jamaa anaenda mbali. Mtaenda mbali. But I've said as far as the quarterfinals. Now wapatie hiyo chance ya kwenda quarterfinals. Lakini kushinda World Cup, boss, the big boys messed up in the first games. But I'm not sure if Germany are going to let go the second game against Sweden. I'm not I don't think if Brazil will sleep against Serbia. I don't think if Spain are going to let it go against who are they playing tonight? I think they're going to play against Iran. I don't think if they're going to let that. They know the importance of winning the second game. I don't think if Germany wants to be part of that, I mean the teams that have won the World Cup and get knocked out in the group stages, they cast off the defending champions. So Senegal, thank you for making Africa proud. Win the second game to go to the round of 16. Then at least the quarterfinals and the semifinals. And now that umeleta mambo ya the big boys, let's talk about how some of the big boys will perform. Is it because they undermined the team? Was the style of play different? Was the other team better than them? Did the other teams want it more? Bona, like Germany, or even Germany. Okay, let's talk about them because they are the defending champions. And then also wasekama wanaitwa nani Brazilio hiyo ni Switzerland. Brazil, there's a Seleciano. Ule jamaa inoro githinji ndo anangarianga na hiyo majina. I'm just saying serre.
So what do you think the big boys as well? I think big boys, to start with Germany, nafikiri to me the coach made blunders from the word go when he named his squad for the World Cup, and I think the greatest mistake he made was sidelining Leroy Sane, sababu ukiangalia Leroy Sane ni mchezaji Waswahili watakuambia amekubuhu. Jana jana ilikuwa nini? Anagaragaza. Aligaragaza. Kijwe. Garamba. Ni mchezaji ambaye amekubuhu, acha nitumie hilo swali. Amekubuhu yani ukimwangalia he has helped his team Manchester City lift the English Premier League. So it was a surprise to many why he was not called up for the World Cup. Na ukiangalia Germany walikuwa na problem kwa their attacking line because it was so blunt. The likes of Timo Werner walikuwa wanapiga blanks. So ukiangalia hiyo game utakuta Germany they really missed Leroy Sane. Defense sijui ni kwa nini Joachim Low aliamua kuanza na Rudiger kwa bench. I'm not saying so sababu ni mchezaji wa Chelsea. Okay. It is important to clear that. Yeah. Lakini ukiangalia defense waliteremkiwa sana na kina Lonzano. Kumaanisha kwamba defense the defense he really needs to work on his defense and his attacking line. Midfield Ozil, we saw him do a good job but he was all alone. So alikuwa peke yake. So kwangu mimi nafikiri Joachim Low anafaa rudi kwa drawing board. Ajue Muller anacheza namba gani kwa hii timu yangu, ajue Draxler anacheza namba gani kwa hii timu yangu, na ajue the likes of Timo Werner ambao ni vijana wadogo ndio but wanacheza nafasi gani kwa hii timu yangu. Second, I think Joachim Low has maintained the same squad that won the World Cup in 2014. So at this stage ni wachezaji ambao wameongezea miaka 4 kwa miaka zao. It was a very yes, it's the football year. Yes, football years. Not necessarily. It was I think amongst the youngest squads kwa World Cup ya 2014. But now you add 4 years wamezeeka, so ile pace pia imepunguka. So to me Germany ni timu ambayo iko na kazi kubwa kufanya kwa World Cup. But like vile Kianda and again vile Kianda amesema kuna kasi ya defending champions. Yes. France won in 1998 the following World Cup wakalazwa. Italy the same, Spain the same. So I think pia wako na hiyo pressure when you are a defending champion, uko na hiyo pressure ya ku prove kwamba really si kushinda hii trophy kwa kubahatisha. So the pressure is on their side too. And what about Ken pia na Kiana pia? What about pia njoo watu wanasema Mexico. They pulled a Mourinho. Walifunga wakapack bus. Lakini timu ya Mexico ile kitu naenda kuwapea akidole kwa kufanya kwa ile mechi. Kumbuka timu ya Ujerumani iliweza kuwa inacheza mechi ambayo ni mechi wamezoea kucheza. Wanajicompose, wako na confidence katika uwanja. Lakini timu ya Mexico ilikuja katika ile mechi na walikuja na kitu inaitwa pace. Kumbuka timu iko na pace na si wachezaji wote walikuwa na pace katika ile timu ya Mexico. Kumbuka mchezaji Chicharito aliweza kuwa anacheza vizuri sana na mchezaji ambaye alichezea timu ya Arsenal anaitwa Carlos Vera. Kwa hivyo timu ya Germany walicheza mechi game yao yenye wamezoea, na kumbuka timu mingi zikiingia World Cup walikuja wakijichocha na kitu inaitwa FIFA ranking. Kwa hivyo unaona wewe uko nambari 1 unacheza na timu ambayo ni Mexico iko namba 36 ama 38, unajiona uko sawa. Na kwa mechi nyingine kumbuka timu ya Russia ambayo iko namba 67 katika FIFA ranking iliweza kuchapa timu ya Egypt katika mechi yao ya jana. Kwa hivyo nafikiria timu mingi zilikuja na FIFA rankings katika hizi mechi wakasahau kuwa hizi timu zimekuwa zikicheza mechi za kirafiki. Na mechi zingine kumbuka timu kama ya Ujerumani walichapwa na timu ya Austria katika mechi ya kirafiki.
Wengi walisema kiurafiki wanacheza tu ili wasitoe makali yao watoe kwa World Cup. Lakini kumbuka hizi timu zilikuwa zinaangalia vile zile timu zinacheza. Kwa hivyo nadhani ile kupuuza ile mechi na kupuuza timu kwa sababu iko nambari chini kwa FIFA ranking ndio iliweza kufanya timu ya Ujerumani and the likes of the timu ya Brazil, Samba Boys. Kumbuka wengi wanasema hawa watu hawajakula ugali sana. Wamekula mchele timu ya Samba kwa sababu ukiangalia ile mechi ya timu ya Brazil wakicheza na Switzerland, ukiangalia kifua ya Chaka na uangalie Neymar akimwekelea kifua hivi ni chini. Kwa hivyo nadhani pia speaking about diet, Mourinho pia alisema maboys wa Iceland wanakula nyama kila asubuhi. hiyo. So by the way, there's something very interesting about the Iceland team. Remember the miracle they pulled during the Euro 2016. Yes. They beat England. Yeah. And one thing, that match between Iceland and Argentina was watched by 99.6% of Iceland. They're only 300,000. But imagine, it was the most watched game. And the match between Germany and Mexico, the moment Lozano scored that goal, wanasema kulikuwa na ka trema huko Mexico. So yani we beaten German. Alafu kuna hizo picha zilianza kujitokeza kwa build the wall. Build the wall. Angela Merkel akipiga Trump build the wall. I think Joachim Löw made a mistake of trusting Thomas Müller. Müller didn't have a good season by Bayern Munich. You saw what he did during the semi-finals of the Champions League against Real Madrid. Mesut Ozil is a lazy player, we know him. On and off. He couldn't defend that goal by Lozano. Let's just ask, which club does he play for? He plays for a team that I support. Okay. He plays for Arsenal. He called Arsenal. He called Arsenal to sign a new deal. I've always said. But to me, so, according to me, I mean, he needs to change his formation. Müller did have a good season. Put Marco Reus. We saw the impact that Marco Reus brought in when he was substituted. And Draxler now needs to play in his. Draxler is good when it comes. He plays as a defensive, an attacking midfielder. That position that Mesut Ozil plays in. Play Draxler there. You will see the difference. That is the position he made during he played during the Confederations Cup. And Germany won against Chile. They beat Chile 1-0 in the final. Werner is a top player. I mean, one of the top scorers in the German Bundesliga. So he needs time. The likes of Müller are aging, so Werner needs to be given time. Boateng alone cannot marshal that defense. As Shitera said, Rudiger could have been brought in at least to give some stability in that defense. Kimmich, Boateng are playing in the same even Matt Hummels are playing in the same team. So it's important to have that the transition from Bayern Munich to the German national team, because they understand each other and they played well. I cannot say that because of the weak defense German have is the reason why that goal was scored. That goal was scored because Mexico took their chances. They could have scored more goals, but now Germany needs to get a team that will score more goals, and that team can only be found if the likes of Mesut Ozil are benched, the likes of Thomas Müller benched, and he put in players who are hungry. Marco Reus didn't play in the previous 3 major tournaments because of injury. He wants to prove something, and we know how sharp he is. The likes of Draxler, they are young. These are the future of German national team. They need to be given that chance. Stop over relying on these same guys who are in comfort zones, having won the previous World Cup. What about Brazil? Brazil. We'll talk about Brazil as well, because it was, I guess it's also the, for lack of a better word, the Neymar effect. There was so much story about him, usimcheze tumcheze, injury to nini, yet he limped, and he might have an injury, and then their performance, and also the team, it was praised as ujamaa coach mazee amechukua watu kutoka all the strong teams. What happened with even Brazil? Local teams. Nimekumbuka Kianda ukisema vizuri sana. The reason why una support team ya Brazil si kwa sababu ni timu ambayo ati imeweza kuwa imebobea katika ranking. Nakumbuka ukiniambia hivyo, ukaniambia ukiangalia Tite amekuwa nao maboys kutoka wakuwa umri mdogo sana. Ameweza kuwa train sana, amekaa na wao, anajua huyu anacheza hivi na vile. Kwa hivyo nadhani timu ya Brazil wakijua vile waliingia katika hii World Cup na waliqualify na points mingi, 41 points, namba 2 walikuwa na 31 points katika qualifiers ya World Cup. Kwa hivyo nadhani walikuwa na ile confidence, tumepiga hao watu wa South America. Kwa hivyo tukiingia pale World Cup ni lazima tushinde hiki kombe. Na ukiangalia wale wachezaji ni ambao wamebobea sana katika uzaji wa wachezaji, kwa sababu ukiangalia top
ule mchezaji expensive sana. Neymar ako katika ile kikosi, Coutinho ako kwa ile kikosi, na kuna wachezaji wengine Fred ako pale, William ako pale, kila mtu anajitetea, kila mtu wamefanya, hauna mtu akutetea pale, labda uingie Man City useme Gabriel Jesus, lakini ukiangalia maplayers ambao walikuja katika hii World Cup ni maplayers ambao wameweza kuenea katika European teams. Kwa hivyo walidhani ile form wako nayo pale kwa Europe ndio wataleta kwa World Cup, lakini tulilaki hiyo form yao ya Europe, kwa sababu ukiangalia siku expect mchezaji kama Danilo aanze katika ile mechi, kwa sababu Danilo started because Dani Alves injured. Is out of the World Cup. So the second best option was Danilo. Truth be told, man, this is a team I support. Switzerland had the meanest defense in all the European teams that qualified to the World Cup. When Tite went to face, Brazil are going to face Switzerland, Tite said something. This is the hardest game in this group. This team has a very mean defense. We will have to be very smart for them, for us to beat them. The problem, the good thing they did in the first half, Coutinho was the playmaker. He was the difference. He was dictating the game the way it's going. That's why he scored that fantastic goal. But you could see the Brazil play was rotating around Philippe Coutinho, and you could see how dangerous they were in front of the goal. They have quality players. We cannot say because they drew against Switzerland, they are a poor team. They have a very solid team. A team that the likes of Fernandinho are benched. The team that the likes of Firmino are benched. That's a top team. Those are quality players. Switzerland wasn't an easy team because of the records I've spoken about. The mistake they made in the second half, they changed the playmaker to be Neymar. Neymar was 80% fit in this match, and that's why yesterday they report that he limped out of training. Could not be actually. A player who is not 100% fit and is the one who is detecting your play. That's why watu wanasema Neymar, umeona kale kakatuni kanaenda hivi na hivi alafu anadive. Neymar wasn't 100% fit. You could not let such a player to be your playmaker. It could have changed. They have several playmakers. Substitute Neymar. Have the guys to do that. Wachana pressure sponsors, hosts, fans wanataka Neymar kwa pale. You cannot get results when you're relying on a player who is not 100% fit. So according to me, even that injury to Neymar could be a blessing in this case to Brazil, because now they will play with that freedom. See ati kila time ball iende kwa Neymar. Kila time ball iende kwa Neymar. And that's what they did in the second half. And it was outmarked by the new Arsenal signing. It's a free signing. Listein. And when he was when Listein was substituted, you could see how dangerous Neymar became in that wing. So let's not say that Brazil is a weak team. It's a very good team. And you can see that. Yes. My thoughts on Brazil and also about playmakers. How come for a team like Portugal it works when things revolve around Cristiano? I think on Brazil, I can say they just had a bad day in office. You could see the chances they created. I can say it's a team that is full. Ukiangalia wale wachezaji imepeleka World Cup, as Kianda said, the likes of Firmino wanakula bench. Inakuonyesha kwamba ni timu ambayo imeshiba. And going into their next match, I think you will see results. Unlike Germany ambao hata ukiangalia bench yao it's depleted because of the players wenye Joachim Low alibeba. Brazil, I think it's a team that is going to pose a very serious challenge. They have really over-relied on Neymar. Na ukiangalia Neymar alikuwa na injury even before the World Cup. And when he was declared fit, you could see the celebration. Even the fans in Brazil walikuwa nayo. So inakuonyesha tu kwamba ni timu ambayo ina-depend on over-depend on one player so much. And yet they have players ambao wanaweza wakaibeba. So I support Kiando on that point. Let Neymar rest. Give someone else that opportunity, and you'll see a whole difference performance on the side of Brazil. And they had this problem in 1998. Yes. When Ronaldo, 3 hours before the final against France, started vomiting. The whole Brazil team panicked. They could not even concentrate in the final. And that's why they lost. Know that France is one of the 1998 team, the France 1998 World Cup team that won that trophy actually is one of the weakest teams who have ever won a World Cup, according to me. Brazil 94 was a very strong side.
Brazil 2002 was a very strong side. That Italy team was tough to beat. Spain, Germany, those are top teams. But France somehow to walipenya. Then when they realized Ronaldo was sick, wakajua sasa hawa. So every player, I remember watching a documentary by one of the defenders, I think it was Kaf who was talking about it, and said everyone was panicking because 45 minutes before the kickoff, I mean 1 hour before the kickoff, Ronaldo was declared fit. But this is someone amekuwa kivomit a few hours ago. So everyone was like, Ronaldo akipata ball, what if something happens to him? What if something happened to him? But they said it was because of pressure from the sponsor. So Brazil need to rest Neymar, get other players. Let now the team play with the freedom. I mean, let every player show what they can do, not just over relying on Neymar. And I think we'll see that if he doesn't play. And I know we have to, for a minute hapo release Kianda, because anaenda kufanya sports on Hot 96, so we'll allow him to kuwiz, but umalize ukuje. Sawa. Tafadhali. You know, wasinipige hate speech. Unajua anaweza anza kuvamia Arsenal. Yes. Lakini Arsenal unajua. In case you're leaving the house now, I don't know why bado tunaendelea, but just in case you have to leave, Kimeo usikize Hot 96. 96.0. 96.0 Nairobi na FM, Mombasa. the cold Nairobi and in Mombasa as well, as he does. Ile show iko na Jeff na Jalas. Yeah, Jeff and Jalas on Hot 96. So, but he's going to come back after that. Yes. So we were talking about, I asked a question about how come though relying on one person is working for Portugal. Yeah, relying on one person who is fully fit. Okay. You see, that's the difference. That is the difference. You see, Neymar coming to the World Cup, he was not fit to start with. So when he was declared fit, you could see the faces changing. Everyone is happy because now we have our dependable player back. But he was not fully fit. Ilikuwa tu ile kucheza na saikolojia ya mashabiki na sponsors kuonyesha kwamba our person is back. But now, as you saw him limping off in a training, it means that ni timu ambayo unaona iko na shida. That's why tunasema kocha anafaa apatie wachezaji wengine nafasi, give them opportunities, let them show you what they can do. That's what Portugal did when Ronaldo limped off the Euro Cup, Euro 2016. Yes, when he limped off, nafasi ilipewa mchezaji mwingine, and they proved we can do it without Ronaldo, without a fully fit Ronaldo. And he was up cheering. Yes, he was cheering them. So wacha Neymar kae huko kwa bench achie wachezaji wengine ambao kuwa fit wenye wanaweza beba Brazil. It's now what I'm saying kwamba if you have a fully fit dependable player like Ronaldo for Portugal now, or Messi for Argentina now, ni itakupatia different results. And yes, again, talk about being fit. Tuliona mtu mwenye wako fit akalala game moja, just jana akakuja, expectations are high. The reports that in Egypt they are being given hourly the national broadcaster alikuwa anawapatia hourly updates on the fitness of Salah. Then they came, they saw, they didn't conquer. Nini ilifanyika pale? Nafikiria kwa hiyo mechi nilikuwa nasikiza Alan Shearer asubuhi akisema Mohamed Salah ni hero kwao. Ni hero kwao kwa sababu ukiangalia ile injury alipata pale wakicheza na timu ya Real Madrid ile ya Sergio Ramos, nilisikia mashabiki wengine wa Egypt wakimuita majina mingi sana. Nadhani kwake kuweza kurudi katika ile mechi ilikuwa haraka sana kwake kuweza kumaintain hiyo injury yake na kurudi kwa uwanja. Na nakumbuka masaa kidogo mbele ya mechi ianze ndio waliweza kusema Salah kwa fit kucheza kwa ile mechi. Na kwangu mimi ningekuwa kocha singecheza na Salah kwa sababu ilikuwa mchezaji ambaye kila mchezaji katika timu ya Misri walikuwa wanapata mpira wanatafuta Salah. Ambao nao wachezaji wa Russia walijua hapa hivi tunashika nani? Tunashika Salah. Salah uliona mpira mingi hakuwa na ile touch yake. Unajua Salah ni player ambaye akishika mpira touch yake ngumu sana kumnyang'anya mpira, lakini siku ya jana niliona akinyang'anya mpira kwa urahisi sana. Kumbuka ni mchezaji ambaye hajakuwa kwa kambi ya zoezi, hajakuwa ameogopa kutrain. Na unakumbuka timu ya Misri ikiingia pale Russia siku ya kwanza ya pili ya kuingia katika kambi ya zoezi. Kwa hivyo kumaanisha timu ya Misri ili depend na yeye vile alicheza kwa timu ya Liverpool. Hajakuwa akiingia kambi ya zoezi sana, akiingia kwa kambi ya zoezi zoezi yake ni mkono tu, ni mkono anafanya zoezi. Na ukiangalia mechi ya jana
hakuanguka hata mara moja, kwa sababu alijua nikianguka katika hii mechi anaweza haribu ile jeraha. Kwangu mimi haikuwa safi sana kucheza na mchezaji Salah kwa ile mechi, kwa sababu wale players wengine Trezeguet waliweza kupotea katika ile mechi, na wakipata mpira tu hakuna kufikiria, wanatafuta Mo Salah. Na nakumbuka ile penalty walipata, nadhani ilikuwa tu ile penalty ilikuwa tu Mo Salah afunge, kwa sababu ukikumbuka hii timu ya Misri mara ya mwisho walifunga ilikuwa mwaka wa 1990. Kwa hivyo wao kupata lile bao ilikuwa Egypt tu msafiri nyumbani vizuri, timu wa support kama Afrika, lakini Mo Salah hakuwa anafaa kucheza kwa ile mechi. Na Shitera amesema Neymar anafaa kule kiti. Neymar akule kiti katika hii mechi, kwa sababu ukiangalia Neymar kwa World Cup ya 2014 aliweza kuwa katika bench, na unakumbuka walichapwa 7-1 na timu ya Ujerumani katika nusu finali. Kwa hivyo nadhani player kama ako fit, it doesn't matter ni nani. Eka player mwingine kwa ile mechi. Nilikuwa napiga hesabu naona ile mechi ya Brazil wangeza kuweka Douglas Costa, amecheza poa sana na timu ya Juventus. Kwa hivyo kusema mchezaji Neymar ni lazima acheze, hiyo ni kitu mbaya sana. Na umetaja Lionel Messi Shitera amemtaja pale, and nilisikia of course the English guys wakisema Messi was Messi, lakini naweza chip in on a different ama on a contrary opinion. Naweza support in as much as alikuwa na injury, Salah really performed yesterday, sababu ukiangalia to me blunder ilitokea kwa defense. Uliona defender ambaye ni captain anajipiga on goal. That's where the trouble began. That's where the rain started beating Egypt. So to me, I will not blame Salah. Salah really played a very huge role in as far as attacking was concerned. Pia wao bahati tu ndio haikuwa imesimama, sababu uliona there were so many attacks kwa in front of that goal, but haikusimama. And to him scoring his first World Cup goal, nafikiri it's an achievement to him, in as much as Egypt saizi imeninginia tu kuondolewa, ni mathematical chances ambazo zimebaki. I think Salah to me, in as much as akona injury, he really helped his team Egypt attack. Defense ndio iliangusha timu ya Egypt. All right, and because we have to wrap up going forward, what should we expect? What are some of your predictions? And I know lazima we can't end without talking about teams tuna support hapa, na niliambia Ken hapa Ubelgiji. Na ni mzuri sana kuona kwamba for the record players of Manchester wanasaidia sana. Uliona vile Pogba alifanya France. Umeona vile Romelu Lukaku alifanya pale Ubelgiji. So what are some of your predictions going forward? My predictions going forward ni kwamba timu ambazo zina uzoefu wa World Cup zenye nazipigia upato, zenye zina uzoefu zimebeba World Cup na ziko, I think it's only Brazil, Spain, Portugal, but watu waeke macho sana kwa Belgium, because ni timu ambayo iko na very little players. Kevin De Bruyne, the assassin amesaidia timu yake kubeba English Premier League, Manchester City. Eden Hazard lazima hiyo. Na of course product wa Chelsea pia Romelu Lukaku. No. Give the dog a bone. Product wa Man U. Product wa Chelsea is playing for Man U now under the same defense ya Belgium iko sawa, led by Company. Goalkeeper Thibaut Courtois, of course, the top keeper in the world. Usisahau De Gea. Ni wa Chelsea pia. No, we are talking of Belgium here. Ukiangalia katikati pale midfield wako na Fellaini, wacha for once. Yes. You see? Na ukiangalia ni timu ambayo ilieka nje their top midfielder, Raja Nainggolan, because of disciplinary issues. So ukiangalia ni timu ambayo iko na everyone in that team. It's like Spain ambayo ilibeba World Cup ya 2010. So to me naipigia upato Belgium, but pia upigi upato Belgium kwa sababu ya Chelsea juzi tulikuwa vile Will Brother alisema, juzi tulikuwa na Rwanda
na wasichana wa Rwanda kwa sababu ya Romelu Lukaku origins zake Rwanda. Romelu Lukaku anasema origins zake zinatoka Rwanda. But Rwanda nilienda kikazi tu. Okay. Kwangu mimi nitasema timu kubwa itatoka katika round of 16, timu kubwa. Na nikiongea timu kubwa kuna Argentina, kuna the likes of Brazil, kuna Germany, hizo zote. Lakini kwangu mimi nadhani mechi ya kwanza tu kuona Ufaransa wakiweza kucheza vizuri sana, ingawa walishinda bao 2-1, lakini nadhani ile talent iko pale. Ukiangalia Ngolo Kante, ukiangalia Paul Pogba, Blaise Matuidi, wako na Thomas Lemar, ya Antoine Griezmann and the likes of Olivier Giroud. Nadhani timu ya Ufaransa itakuja kwenda mbali sana katika hii michezo, kwa sababu wengi hawaongei kuhusu France, wengi waongea kuhusu Spain na pia Portugal. Kwa ile mechi yao walicheza na timu ya Spain, nadhani Portugal itakuwa timu ya kuenda mbali, na timu ya Brazil kama siku ya kesho tutaona wakiweza kutoa makali yao. Pia timu ya Brazil naona ikienda mbali, lakini leo mechi kubwa saa 9 itakuwa timu ya Morocco, timu nyingine ya Afrika wakicheza na timu ya Portugal. Sasa leo tutaona kama Morocco itakuwa timu ya pili kwenda nyumbani, kwa sababu kama walipigwa na Iran, sioni vile wataweza kupiga timu ya Portugal ambayo Cristiano sasa hivi ako na bao 3. Nakumbuka kuna golden boot ya FIFA World Cup ambayo hajawahi shinda. Kwa hivyo nadhani timu ya Portugal itaenda mbali. Cristiano ukikumbuka aliweza kubeba timu katika ile mechi ya Spain. Na kwa hivyo nadhani tukiendelea hivi tuingie round of 16 na tuingie quarter finals, tutaona timu kubwa ikitoka, lakini nasema Belgium, Ubelgiji nitarudia Ubelgiji. Ukiangalia ile cross ilipigwa na Kevin De Bruyne ikaenda kwa Lukaku, ukiona ile talent iko kwa ile timu. Bench unaona, tuliona mabrothers wakicheza kwa ile mechi, Thorgan Hazard wakicheza na Eden Hazard. Na ukiangalia Michy Batshuayi ambaye alienda timu ya Borussia Dortmund on loan na akaweza kufunga mabao mingi sana, wako kwa bench. Nadhani timu ya Ubelgiji, vile Shitera amesema, moto wa kuotea mbali. Moto wa kuotea mbali. Alexis, asante sana. Wacha kwanza haraka tusaidie watu washabiki. Portugal Morocco, your prediction? Portugal Morocco, Portugal. Wewe? Nasema Portugal 3-0 Morocco. Uruguay Saudi Arabia? Uruguay 4, Saudi Arabia 0. Iran Spain? Spain 5, Iran 0. We shall revisit. Thank you so much for watching and keep watching those games.